Right. 51. You want me to discuss? Yes or no? No. Yes sir? Yes sir? ఎవరు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఎస్ అని ఒక సౌండ్ వినపడినా చెప్పాల్సిందే. See now, this is one term and this is another term in the numerator itself. I am talking about the numerator. Hope you are following. This is first term and this is second term. Differentiating is plus. Clear? Come on. Right. ఇక్కడ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఏం కంప్లీట్ చేయాలి? ఆఫ్. వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆఫ్. సో 36 డివైడెడ్ బై 42 ఆఫ్ 6 ఇంటూ 7. అర్థమైందా? సో 42 ఆఫ్ 6 in the sense this part we have to complete first, and 36 divided by that number comes into 7 is there. Is that clear everybody? Come on. 6 how many times? Numerator 6 into 7 42, denominator 42. So in the numerator this entire value becomes 1 plus. Keep it like that. Next. Just a minute. Already 1 we have. Next term. So here first we have to complete extreme inside bracket only. 3 by 5 divided by 3 by 2 can be written as into 2 by 3. 3 gets cancelled and this is 2 by divided by 2 by 5 can be written as into 5 by 2. Clear? 4 by 9 into 9 by 25 and into 20 is also there. Clear? 9 gets cancelled. 5 times. 2 into 5. Come on. 10 and 0 gets cancelled. So 4 into 2. So first term is 1 plus 8 we have. How much is that? 9. When this entire value goes to right hand side, it becomes multiplication only. 1 into that much. Correct? Okay. Here also we have to complete first of all half part. 2 half 1 by 4. How much is this? 1 by. So 18 divided by 1 by 2 can be written as 18 into 2 divided by x is equal to 9. 9 how many times? 2 times. X is equal to 4. 52. You want me to discuss? Come on. 53. The population of a town is 16,420. The number of men increases by 20% and the number of women increases by 10%. Then the population will be 18,983. The difference between present population of men and women in the town is. Right. So ikkada mimmalni difference between men and women adigaru. Avuna? Deenni ee question ni మెన్ తెలిసారనుకోండి అమ్మా, ఉమెన్ ఆటోమేటిక్గా చెప్పేచ్చా? టోటల్ 16,420లో నుంచి మెన్ తీసేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఉమెన్ అవుతారు. అవునా? రైట్. సో ఎవరో ఒకళ్ళు తెలియాలి. ఎయిదర్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్. లీనియర్ ఈక్వేషన్ వేయచ్చు. మెన్ ఎక్స్ అనుకుంటే 16,420 మైనస్ ఎక్స్ ఉమెన్ అవుతారు. మెన్ ఇంక్రీజెస్ బై 20% కాబట్టి 120% ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. Women increased by 10% kabatti 110% of this number. Sum of these two is equal to 18,983. If you solve this equation, will you get x value or not? Can you time taking kada? So this method rejected. Next, come on. Inkem vadachu? Alligation. And next, reverse method. Alligation vadachu, reverse kuda vadachu. Alligation vadam. Total men annaru anukundam konse. If all the people are men, men value increases by 20%. 20% of that number is 3284. Correct? If all are women, women increases by 10%, which is 1642 only. Now, all together, both men and women together, what is the increase in number? 2, 5,
6, 3. 2563 is the increased number. Come on. 2563. Right. Difference student number. 1642. That is 358 less than 2000. Matladru. And 2563 is 563 more than 2000. Difference in the sense 921. When you take difference between these two numbers 3284 minus 2563, here you get 721. Difference. So ratio between men and women is this much only. Now sum of total number of parts is 1642, which is equal to 16,420. One part is equal to 10 times. We were asked to calculate difference between male and female. In terms of number of parts, what is the difference between male and female? 200 parts is equal to 200 into 10, that is 2000. Third option answer. ఇదే క్వశ్చన్ ని రివర్స్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? రివర్స్ మెథడ్ అంటే ఎట్లా చేయాలి? కమాన్ పిల్లలు. See, out of this, if you know how many men are there, we can answer. If you know how many women are there, we can answer. అవునా కదా? ఎవరో ఒకళ్ళు తెలియాలి. సో రివర్స్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్, యు నీడ్ టు టేక్ దట్ పర్టిక్యులర్ పార్ట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే మెన్ కావాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి, యు నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ దెర్ ఆర్ నో మెన్, ఆల్ ఆర్ ఉమెన్. ఓకేనా? రైట్. For example, if you want to calculate how many men are there, let us assume there are no men at all. That means all are women only. If all are women, women population increases by 10%, which is 1642. Then population becomes 18,062. Correct? But number given in question is 18,983. But we got 18,062. We got less. Correct? How much less we got? How much less we got? 921 less we got. Correct? What is the reason behind it? If there are men, men should increase by 20%. But now we converted them to women and now increasing by only 10%. So in place of 20%, we are increasing by 10% only, right? That means in terms of percentage, how much is the difference? In terms of number, difference is 921. So 10% is equal to 921. 1% is equal to by 10. Total population, total men are into 100. So that is 9210. 9,210 men are there. అర్థమైందా? రైట్. సో మెన్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఉమెన్ చెప్పేయచ్చా? మాట్లాడరు. మెన్ తెలిస్తే ఉమెన్ చెప్పేయచ్చా? ఎలా చేస్తారు చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు యు నో దట్ మెన్ ఆర్ 9210 అండ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ 16,420. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చెప్పండి ఏంటో. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఉమెన్. అవునా? ఉమెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆన్సర్ వస్తుందా? వస్తుందని వాళ్ళు ఎంతమంది? రైజ్ యూర్ హ్యాండ్. 1 2 3. ఉమెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఆన్సర్ వస్తుందా? వస్తుంది. టోటల్ పాపులేషన్ and 2 times of men, difference between these two numbers gives you answer. Total population, how much is total population? 16,420. What is 2 times of men? 18,420. Difference is 2,000. That's the right answer. So ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. మీకు ఎప్పుడైనా సరే మేల్ ఫీమేల్ డిఫరెన్స్ కావాలి అని అనుకోండి, రెండు సపరేట్గా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు గో ఫర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ and 2 times of male, you'll get the answer.
or else take difference between total comma 2 times of female will give you answer. మీరు ఈ మూడిట్లో ఏదైనా చేయండి, ప్రతి దగ్గర కూడా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఇదే ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, ఆర్ టేక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టోటల్ అండ్ ట్వైస్ ఆఫ్ మేల్, ఆర్ టేక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టోటల్ అండ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఆల్సో. విల్ గెట్ ది సేమ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇందులో నేను చేసిన మ్యాజిక్ ఏం లేదండి. టోటల్ అంటే ఏంటి? మాట్లాడాలి. టోటల్ అంటే ఏంటి? మేల్ అండ్ ఫీమేల్, అవునా? దాంతోపాటు ఇంకా 2 times ఆఫ్ మేల్ అన్నాం. డిఫరెన్స్ అంటే M-F అయినా వచ్చేది, మాట్లాడాలి. రెండో కేసులో కూడా టోటల్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనేనా? అక్కడ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా వచ్చేది మేల్ మైనస్ ఫీమేలే కదా. డిఫరెన్స్ అని అంటే ఎప్పుడు కూడా లార్జెస్ట్ మైనస్ స్మాలెస్ట్ కదా మనం తీసుకునేది. సో విల్ గెట్ మేల్ మైనస్ ఫీమేల్ ఓన్లీ ఎవ్రీవేర్. అండర్స్టూడ్? రైట్. నెక్స్ట్, the average monthly salary of 50 employees of a business unit is 40,600 if 4 officers are getting 80,000 each, and the average salary of 6 supervisors is 45,000. Then what is the average salary of the remaining employees? ఏమండి, ఒక్కటి మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 50 members. అందులో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 4 members ఇచ్చారా? తర్వాత 6 members అంటే 10 members వచ్చినాయా? రిమైనింగ్ 40 members యావరేజ్ రావాలి అని అంటే టోటల్ 50 members salary minus total 4 members salary minus total 6 members salary divided by 40 చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, అవునా? కానీ అన్ని పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు కదా వచ్చేది. ఈక్వాలిటీ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ తోటి చిన్న నెంబర్లతో అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ యావరేజ్ ఫర్ ఆల్ 50 employees? 40,600. ఓకే, ఈక్వాలిటీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అన్ని ఈక్వల్ అనే తీసుకుంటున్నాం. సో రిమైనింగ్ 40 members కూడా యావరేజ్ 40,600 అని అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ 4 members యావరేజ్ ఇచ్చారు 80,000 అని. అది ఒరిజినల్ యావరేజ్తో కంపేర్ చేస్తే మోరా లెస్సా? ఇక్కడ మోర్ ఉంది అని అంటే మరి 40 membersకి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా డిక్రీజ్ అవ్వాలా? కమాన్, ఇంక్రీజా డిక్రీజా? గట్టిగా డిక్రీజేనా? రైట్. మైనస్. నౌ దీస్ 4 members average is how much more than the original? 39,400, అవునా? Can we directly subtract 39,400? Why? Because 40,600 is average for 40 members, right? So this fellow 39,400 must be converted to average for how many people? 40 people. Yes. Next, like that 39,400 more we have for how many people? ఓర్మి దుంపదేగా, ఇక్కడ 80,000 అనేది 39,400 మోర్ అన్నారమ్మా. అలా ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 members ఉన్నారు. అంటే ఆ టోటల్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న వాల్యూ అనేదే కదా తగ్గాల్సింది 40,600లో నుంచి. డైరెక్ట్లీ వీ కెనాట్ సబ్ట్రాక్ట్, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు యావరేజ్ ఫర్ హౌ మెనీ పీపుల్? 40 people. మీ పాడే మీరు, మీకు ఇంకా ఇట్లానే చెప్పాల్సి వస్తుంది. 50 into 40,600 మైనస్ ఇదంతా తెల్లారిది చేస్తే 4 into 80,000 మైనస్ 6 into ఎంతమ్మాది 45,000 డివైడెడ్ బై ఎందుకు 40? యావరేజ్ ఫర్ 40 మెంబర్స్కి కదా మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు, అంతేనా? రైట్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదంతా చేయటం కంటే నేను చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే, బికాస్ దే మెన్షన్ యావరేజ్ ఈజ్ 40,600, దట్ ఈజ్ ఇనీషియల్ యావరేజ్. అందరి దగ్గర 40,600 ఉన్నాయని అనుకుందాం.
అలా ఫస్ట్ 4 మెంబర్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయారు. బయటికి వెళ్ళిపోయిన 4 మెంబర్స్ ఒక్కొక్కళ్ళు 40,600 తీసుకొని వెళ్ళారనుకోండి, రిమైనింగ్ పీపుల్కి చేంజ్ ఏమీ ఉండదు. రిమైనింగ్ పీపుల్కి ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ కూడా అవ్వదు, ఎవరి వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి, అంతేనా? కానీ బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ ఎంత తీసుకొని వెళ్ళారు? 80,000. కానీ వాళ్ళ డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి? 40,600. మరి ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్ళి అన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్లో వాళ్ళయ్యే కదా. సో వాళ్ళు ఎంతైతే ఎక్స్ట్రాగా బయటికి తీసుకువెళ్తున్నారో అది గ్రూప్కి ఏం చేయాలి? ఈక్వల్ చేయాలా, సపరేట్ చేయాలా? వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్ళింది గ్రూప్కి ఏం చేయాలి? కాబట్టి మైనస్ అని అంటున్నా. అర్థమైందా? ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్లారు? 39,400. అంతేనా? అలా ఒకళ్ళు వెళ్ళారా, 4 మెంబర్స్ వెళ్ళారా, 10 మెంబర్స్ వెళ్ళారా? అంటే ఆ 4 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్ళిన అమౌంట్ ఇంతే కదా. ఈ అమౌంట్ని డైరెక్ట్గా 40,600లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చా? ఎందుకు? యావరేజ్. అసలు ఈ 40,600 అనేది యావరేజ్ ఫర్ హౌ మెనీ పీపుల్? అమ్మా, మన క్వశ్చన్ అడిగింది 40 మెంబర్స్కే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నది. సో దిస్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ టు యావరేజ్ ఫర్ 40 పీపుల్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ 6 more members are going out. How many more? And each is taking how much more or less? ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకెళ్తున్నారు లేదా ఎంత లెస్ తీసుకెళ్తున్నారు? ఫస్ట్ మోరా లెస్సా? మోర్. ఎంత? 4,400. So they same must be subtracted from the group, right? Like that, how many people are going out? Into 6. Can we directly subtract this? Convert into average for? Come on. Right. ఇప్పుడు చూడండి, 0044 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? 004 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1110. 110 into 6 ఎంత అమ్మా? 660. ఈ రెండు నెగిటివ్ నెంబర్స్ కదా, 3940 and 660. Sum of those two numbers? Sum of those two numbers? 4,000. 4,000 subtracted from 40,600. Answer 36,000. ఇంతకు ముందు మాట్లాడిన దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఏది ఈజీగా ఉంది? గ్రీన్ కలరా, వైట్ కలరా? చిన్న నెంబర్లు వాడుతున్నాం ఇక్కడ, అందుకే ఈజీ అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? క్లియర్? The interest to be paid on a sum of 40,000 at 10% per annum after 2, 3 by 5 years if the interest is compounded yearly. Right? Compound interest kada? Compounding అమ్మా ఇయర్లీ. రైట్. ఇప్పుడు 2 years కడిగినా, 3 years కడిగినా, 4 years కడిగినా పర్ఫెక్ట్గా చేసేటి మీకు వచ్చా? కానీ ఇక్కడ 2, 3/5 అన్నారు. 2 years క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఈజీగానే. తర్వాత 3/5 అన్నారు కదా, అది ఎలా చేయాలి? వచ్చా రాదా? వచ్చంటే ఇట్లా, రాదంటే ఇట్లా. వచ్చా? రైట్. 40,000 ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఆ మూడోది దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఇయర్ 10%, హౌ మచ్ ఈజ్ దట్? మాట్లాడాలి. Yesterday I think we discussed for second year, to calculate second year interest we just need to add 10% of this number only. 10% of that, how much is that? 400. It becomes 4,400. Third year, let us assume third year, to calculate third year interest we have to calculate 10% more than this number only. What is 10%? Add 440 to this. 4,840. If it is given for entire third year, we will get 4,840 amount. Correct? కానీ థర్డ్ ఇయర్ ఫుల్గా ఇచ్చామా? ఎంతకి ఇచ్చాం? 3/5కే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ 3/5 of this number. That's it.
Sum of these two numbers 8400. Yes. ఏమండి 3/5 అంటే కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ as 60%? దీన్ని 5తో క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన దాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేసి ఈ రామాయణం కంటే 3/5 అంటే 60% కాబట్టి 50% ప్లస్ 10% వేస్తే ఈజీయేనా? రైట్. 50% ఎంత? 2 4 2 0. 10% ఎంత? 4 84. Answer must end with 04 only. How many options are there? చూడండి, how many options are there? అమ్మా, only 11,304. Next, a boat can travel 7 kilometers upstream, 10.5 kilometers downstream in 35 minutes, and 3 kilometers downstream and 1.5 kilometer upstream in 15 minutes. How much time will it take to travel 2 kilometers downstream? యాక్చువల్గా నేను ఆన్సర్ చెప్తాను, కానీ ఎగ్జామ్ ఈ క్వశ్చన్ రాసిన వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి రాయలా. అంటే ఐ కెన్ సే ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ క్వశ్చన్ రాశారు, కానీ ఒక క్వాంటి టీచర్ క్వశ్చన్ రాయలా. ఇది డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తా. క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పిన దాని మీనింగ్ అర్థమవుతుంది మీకు. క్వశ్చన్ రాసింది ఒక మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ కానీ ఒక క్వాంట్ ఫ్యాకల్టీ కాదు అనేది. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్. సో నౌ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ అప్స్ట్రీమ్, distance covered in downstream, and the time mentioned here. Distance covered in upstream 7, downstream 10.5, and the time taken 35. అమ్మ ఒకసారి వీటినే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి, ఆ 3 నెంబర్స్ని. మీకు ఒకటి అనిపించాలి, మీకు అనిపిస్తే చెప్తా. 7 మల్టిపుల్స్ ఏనా? 7 మల్టిపుల్ బయటకు లాగండి. 1 kilometer in upstream, 1.5 kilometer downstream, 5 minutes, correct? Now go to the second information. 3 kilometers downstream, 1.5 kilometer upstream. సేమ్ రేషియోలోనే కదా ఉన్నది అక్కడ. ఇక్కడ అప్స్ట్రీమ్కి డౌన్స్ట్రీమ్కి 1.5 అంటే 2:3 రేషియోనా? కమాన్, ఒకసారి అక్కడ చూడండి. 1.5 kilometers అప్స్ట్రీమ్ అన్నారు, 3 kilometers ఏమో డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నారు. ఇక్కడ 1:2 కదా ఉన్నది. ఇక్కడ 1:2 ఉందా, 2:3 ఉందా? 2:3. సో నా వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్, లెట్స్ మల్టిప్లై 1.5 times ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ ప్రతి దానికి కూడా 1.5 times తీసుకుంటున్నాను. తీసుకొని మళ్ళీ కొత్తగా రాసిన చూడండి. 1.5. What is half of this number? 0.75. If you add that, it becomes 2.25. And what is half of this number? 2.5. If you add that, it becomes 7.5 minutes. Correct? Now in the second case, 1.5 kilometers upstream, 3 kilometers downstream. And how much is the time taken? 15. From these two, 1.5 kilometers upstream is common, that gets cancelled, correct? How much is the distance here? 0.75 kilometers. And how much is the time here? Emma, 7.5 minutes, correct? Now what exactly is the question? How much time will it take to travel 2 kilometers? Up or down? డౌన్ స్ట్రీమ్లో కాబట్టి సేమే కదా, రైట్. 0.75 kilometersకి 7.5 minutes అయితే 10 times కదండి. 2 kilometers కంటే 2 into 10 ఎంత? 20 minutes అవ్వాలి, అవునా? ఎస్, రైట్. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇందాక చెప్పాను కదా ఏమని, క్వశ్చన్ రాసింది మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ, క్వాంట్ కాదు అని, అవునా? ప్రూవ్ చేస్తారండి. మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ దాన్ని 7తో డివైడ్ చేసి మళ్ళీ 1.5 times తీసుకొని 1.5 times 2 times 3 times సంథింగ్ ఈక్వేషన్ బేస్లో వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది మ్యాథ్స్ వాళ్ళు చేసేది. క్వాంటల్ చేసేది మాట్లాడుకుందాం. సెకండ్ లైన్లో ఉంది చూడండి, సెకండ్ కండిషన్. డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు? డౌన్ స్ట్రీమ్లో సెకండ్ కేసులో
ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు అమ్మా 3 కిలోమీటర్స్ అవునా. అప్ స్ట్రీమ్లో ఎంత 1.5. దానికి పట్టిన టైం ఎంత మొత్తానికి పట్టిన టైమే కదా 15 మినిట్స్. మన క్వశ్చన్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో 2 కిలోమీటర్స్కే కదా అడిగింది. నాలాంటి వాళ్ళు అంటే క్వాంట్ వాళ్ళు ఆలోచించే పద్ధతి ఏంటంటే సెకండ్ కేసులో డౌన్ స్ట్రీమ్లో 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాము, అప్ స్ట్రీమ్లో 1.5 వెళ్ళాము. నాకు ఇదంతా అక్కర్లేదు, ఇప్పుడు డౌన్లో 2 కిలోమీటర్సే వెళ్ళాలి అంటే ఇంతకుముందు పట్టిన టైం కంటే తక్కువ పట్టాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అంతకుముందు ఎంత 15, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికంటే తక్కువే పట్టాలి కదా. కానీ ఎంత వచ్చింది మనకు ఆన్సర్? ఎందుకు? క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్ ఆయన రాశాడు. ఈ లాజికల్ తోటి సంబంధం లేకుండా, అర్థమవుతుందా? ఈ లాజిక్ తోటి సంబంధం లేకుండా ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని రాసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. ప్రాబ్లం అది. ఓకేనా? రైట్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆర్ అప్ స్ట్రీమ్, ఎనీ స్ట్రీమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లెస్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ కదా అది, అవునా కదా? నెక్స్ట్ 57, you want or you don't want? 58. Yes? M is a point on PQ of a rectangle PQRS. The adjacent sides SP and PQ are in the ratio 5:4. SMR is equal to angle at PMS. If RQ is equal to RN and RN is equal to 8, then the area of the triangle RSM. అసలు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాదు. మీకు వచ్చిందా? ఎవరికన్నా పొరపాటున ఎవరికన్నా ఆన్సర్ వచ్చిందా? చేశారా? మీరే ఫస్ట్ బెంచ్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాకూడదు. ఎందుకు? అసలు ఎన్నేంటో మనకు తెలియదు కదా. ఇక్కడ అన్నిటి గురించి మాట్లాడారు. ఎం మాట్లాడారు, పీక్యూఆర్ఎస్ గురించి మాట్లాడారు, ఎస్పీ వచ్చేసింది, పీక్యూ వచ్చింది, ఎస్ఎంఆర్ ఉంది, పిఎంఎస్ ఉంది, ఆర్క్యూ కూడా ఉంది. అసలు ఆర్ఎన్ అంటున్నారు. ఆర్ఎన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇందులో? దాని గురించిన డీటెయిల్స్ మనకు కావాలి. అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆన్సర్ రాదు. ఓకేనా? రైట్. బట్ స్టిల్ కింద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెయ్యి, ఆన్సర్ అయితే పెట్టు. ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి ఇట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు. దెర్ విల్ బి ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ యూ నో దట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ మిస్సింగ్, లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఉంది కదా, దానిలాగా మీ దగ్గర ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటుంది, అది అక్కడ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆన్సర్ అయితే పెట్టాలి. ఎలా చేయాలో చూద్దాం. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ రెక్టాంగిల్ PQRS. M is a point on PQ. Adjacent sides SP and PQ are in the ratio 5:4. SP 5 parts, PQ 4 parts. SMR is equal to PMS. SMR is equal to PMS. These two angles are same. అర్థమైందా? Come on. Right. If RQ is equal to RN, అదేంటో మనకు తెలియదు. RN is equal to 8 అంట. ఓకే. తర్వాత find the area of the RSM. RSM ఈ ట్రయాంగిలే కదా అడిగారు, మాట్లాడండి. రైట్. సో నౌ రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కొంచెం సేపు. ఇదేంటి అమ్మా? ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చిందా? ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బోత్ ద ట్రయాంగిల్స్. కమ్ ఆన్. నౌ triangle 1 area, is that equal to triangle 2 area? Come on. Then area of the each triangle is half of the area of the rectangle. Come on. Right. From the length side, you may take one point anywhere on the parallel side. ఒక సైడ్ నుంచి parallel side లో ఎక్కడ ఒక చోట పాయింట్ తీసుకోండి. దట్ మే బి ఆన్ లెంత్ సైడ్ ఆర్ ద బ్రెడ్త్ సైడ్.
ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో I'll give you 2 examples here. From this side, I'll take one point here on the parallel side. So this is point. I am taking it as M. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? S, R ఉన్నాయి. Now PMR, that gives you one triangle, right? Come on. Sorry, SMR. SMR is one triangle. Area of triangle SMR is also half of the area of the rectangle. Clear? So ఇక్కడ మనం లెంత్ వైజ్గా తీసుకున్నాం ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ కేస్ ఐల్ టేక్ ఆన్ బ్రెడ్త్ వైజ్. ఇది బేస్, బ్రెడ్త్ తీసుకుందాం. అదర్ సైడ్ ప్యారలల్ సైడ్లో ఇంకొక పాయింట్కి ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ PSM. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో area of the triangle PSM is equal to half of the area of the rectangle. Is that clear? Come on. Now, if you can calculate area of the rectangle PQRS, half of that is going to be area of the triangle SMR. Antena? Is any parts? Is any parts? Area enta 20 P square. 20 P square. And you need to take half of that, right? Answer must be 10 P square. Go to options and see how many options are available. There is only one. Okay. In case మీకు 30 ఉంది, 40 ఉంది, 10 మల్టిపుల్స్ 2 ఉన్నాయి. అర్థమైందా? ఇంకొక కండిషన్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 10 P స్క్వేర్. సో P స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో కూడా ఉండాలి. ఈ P వాల్యూ 1 అయింది అనుకోండి అమ్మా, ఏరియా ఎంత అవుతుంది? 10. P2 అయితే 40, P3 అయితే 90, P4 అయితే సో 10, 40, 90, 160, 250 ఇలా ఉండాలి. కానీ 20, 30, 50, 60, 70 ఇవన్నీ కుదరవు. అర్థమైందా? It must be in the form of 10 P square. So ఆ వేలో we can go with 40 as answer. But the actual answer for this question we cannot calculate because there is no information regarding Rn. The height of the right circular cylinder is 21 centimeters and its curved surface area is 3 times the area of the base. Area of its base. What is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder పై ఉంటుందా? మీ మాట్లాడాలి. ఫార్ములాలో పై ఉంటుందా? ఫార్ములాలో పై ఉందంటే ఆన్సర్ ఏం చెక్ చేయాలి? 11 మల్టిపుల్ చెక్ చేయాలా? రైట్, ఫస్ట్ రండి. 1 + 8 + 4 13. అదర్ ఆల్టర్నేట్ 1 డిఫరెన్స్ 12. 11 మల్టిపులా? కాదు. 1 + 9 + 6 16. అదర్ ఆల్టర్నేట్ 2 and 3 5 డిఫరెన్స్ 11 అవ్వచ్చు. హోల్డ్ ఇట్. అవునా? 1 + 2 + 4 అమ్మా 1 + 6 7 డిఫరెన్స్ 0. అది కూడా 11 మల్టిపులే కదా, అవ్వచ్చు. హోల్డ్ ఇట్. 1 + 4 + 6 11. ద అదర్ ఆల్టర్నేట్ 4 + 5 9 డిఫరెన్స్ 2. 11 మల్టిపులా? కాదు. సో ఆన్సర్ ఈదర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి స్టెప్ వేద్దాం రండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ పై R square H. How much is height? How much is height? 20. ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి? R వాల్యూ ఎంతో కూడా నాకు సంబంధం లేదు, కొంచెంసేపు ఆగండి అట్లా. ఇక్కడ 21 చూడగానే నాకు ఇంకో క్లూ కూడా వచ్చింది. 3 మల్టిపుల్ 7 క్యాన్సిల్ అయిపోతే అందులో ఏముంది? 3 మల్టిపుల్ ఉంది కదా. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి 3 మల్టిపుల్ అగైన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్, రైట్? So is your second option 3 multiple? Yes, 1 + 2 3 6 9. It is 3 multiple. Is this 3 multiple? 1 + 2 6 అయిపోయింది, మిగిలింది 4 + 1 5. Is that 3 multiple? So how many options are available? That's my final answer. Next. You want me to answer this? Yes or no?
All right. So now if you take 10 to the left hand side, 10 to left hand side, what you can do is rewrite them. 4a square plus 1 by a square. ఇక్కడ 4a square ఉంది కదా, let's write it as 2a whole square plus 1 by a whole square plus 10 left hand side కి వస్తే minus 10 కదా అయ్యేది. minus 10 లో I will take minus 4 here and 3b whole square plus 1 by b whole square minus 6 is equal to 0. ఓకేనా, అర్థమైందా? యాక్చువల్గా దీనిలో డైరెక్ట్గా నేను చెప్తాను. ఏ వాల్యూ 1/√2, బి వాల్యూ 1/√3 తీసుకొని ఇందులో చెక్ చేయండి ఒకసారి. డూ ఇట్. ఏ వాల్యూ 1/√2, బి వాల్యూ 1/√3. సాటిస్ఫైడ్? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ రాసిన తర్వాత మీకు అర్థమై ఉండాలి. ఏ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను? 1/√2. √2 ఎంత తీసుకున్నాను అర్థమై ఉండాలి. బి వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాను? 1/, అర్థమైందా? సో ఈ స్టెప్ తర్వాత ఇంక చేయక్కర్లేదు, మీరు వెరిఫై చేసేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x minus y whole square, x square plus y square minus 2 into x into y. సరిపోయిందా? మాట్లాడరు. అంటే దట్ ఈస్ 2a minus 1 by a whole square plus 3b minus 1 by b whole square is equal to రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి అని అంటే ఇది 0 అవ్వాలి, ఇది కూడా 0 అవ్వాలి. అవునా కాదా? ఇది 0 అవ్వాలి అని అంటే 2a మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1 by a. దట్ మీన్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by a square ఆర్ a square ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2. సేమ్ ద కేస్ విత్ ద అదర్ వాల్యూ ఆల్సో. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2. దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ 3b must be equal to 1 by b. From this also b square is equal to 1/3. b is equal to 1/√3. Substitute values over there. a square antunam, that is 1/√2 whole square, 1/2. b square antunam 1/√3 whole square, that is 1/3. Answer 5/6. Yes. $62, $63. ఎస్ ఆ నో? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. కమాన్. నో? ఎందుకు? చేశారా మొత్తం? 11 మల్టిపుల్. ఎవరన్నది ఆ మాట? ఈ క్వశ్చన్కి 11 మల్టిపుల్ ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్కి 11 మల్టిపుల్ ఆన్సర్. Find the area of the square whose area is equal to the area of the, come on, circle area is equal to square area అన్నారు కదా. సర్కిల్ ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ అనేనా? పై ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 11 మల్టిపుల్. సో స్క్వేర్ ఏరియా 11 మల్టిపుల్ అవ్వాల్సిందే కదా. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇఫ్ యూ వెరిఫైడ్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. కమ్ ఆన్. రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ 11 మల్టిపుల్ అవైలబుల్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్. రోజు ఇట్లాంటి మోడల్ వస్తుంది, అవునా కదా? చెప్పాలా చేస్తారా? చేస్తారా చేశారా? చేశారు. వెరీ గుడ్. 65. ఎస్సా? రైట్. సో హౌ మెనీ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 and 4 బట్ నాట్ బై 12? సో ఇక్కడ ఈ కేసులో దోస్ హూ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, those who are divisible by 4 and those who are divisible by 12. ఇలా 3 డిఫరెంట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి we need to consider those who are divisible by 3 and also those who are divisible by 4. When you add this, and we don't need
those who are divisible by 12. అవునా కదా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? 12 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఒకసారి చూద్దాం రండి. డివైడెడ్ బై 12. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ 650 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని అన్నారంటే డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. కానీ మనకి రేంజ్ ఇచ్చారు 200 to 650 అని. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో 200 to 650 రేంజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి 650లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 200లో ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ తర్వాత డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? రైట్. 650 by 3, కమాన్. 2 1 6. ఎస్. 200 by 3. 200 by 3. 6 6. Yes. Divided by 4. 650 by 4. 1 6 2. Decimals వస్తున్నాయి కాబట్టి we don't consider decimals now. Okay na? Next 200 by 4. Come on. 50 divided by 12. 5 times 60. 50 ante 4 times. 12 once 12. 80. 80 ante 6 times. Avuna? Right. So first of all, we know that among 650, let's calculate how many are 3 multiples and 4 multiples but not 12 multiples. And again in 200, let's calculate how many 3 multiples are there and 4 multiples but not 12 multiples. And finally we need to take difference between these two. Idena? Come on. ఇక్కడ మీరు ఆలోచించి చెప్పాల్సింది ఒక పాయింట్ ఉంది, అందుకే నేను చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నా. ఇక్కడ 650లో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 650లో we need 3 multiples and how many are there? 216. We need 4 multiples also. How many are there? 162. And we don't need 12 multiples, right? How many are there? So what do we need to do this 54? Subtract from 216 162 అంతేనా? సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత? 378. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 378. 378లోంచి ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? లెట్ మీ రైట్ ఇట్. 378 మైనస్ ఎంత? ఎంత? గట్టిగా ఎవరన్నా కాంట్రడిక్ట్ చేస్తారా? 54 కాదు అనే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? నేను 54 కాదు అని నేను అంటాను. నన్ను సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది? 54 కాదు. ఆలోచించండి. ఎస్, ఇప్పుడు లెగుస్తున్నాయి చేతులు. థింక్. 54 కాదు అని అంటున్నా. నన్న ఎంతమ్మా? పక్కన నువ్వు కూడా సేమ్. ఆలోచించండి. కొంచెం సేపు ఈ కండిషన్ లేదని అనుకుందాం. కొంచెం సేపు ఈ కండిషన్ లేదనుకున్నాం. ఏది? ఏ కండిషన్ అమ్మా? నాట్ డివిజిబుల్ బై 12 అనే కండిషన్ లేదని అనుకుందాం. ఓకేనా? ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. అమాంగ్ 650 I want to know how many are 3 multiples and how many are 4 multiples. If you calculate that, among 650, will there be a number 12? Number 12 unda, 24 unda, 36 unda, 12 multiples unnaya? Come on. ఆ 12 multiple divided by 3 లో ఈ 216 numbers లో కౌంట్ అయిందా? అయిందా? సేమ్ ఆ 12 multiples డివైడెడ్ బై 4 లో కౌంట్ అయినాయా? అంటే సేమ్ నెంబర్ 2 సార్లు కౌంట్ అయింది కదా. మరి 2 సార్లు కౌంట్ తీసుకుంటే మనం 2 డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే 2 సార్లు వస్తున్నాయి కదా నెంబర్స్. మరి వాటిని ఏం చేయాలి? కమాన్, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో టు క్యాలిక్యులేట్ హౌ మెనీ ఆర్ 3 multiples and 4 multiples, we need to find out how many are exactly divisible by 3, which is 216. And to this we have to add 162. And from this we have to subtract common multiples of
3 and 4, which is 12. And how many 12 multiples are there? 54. So if you calculate this value, red color, 216 plus 162 minus 54, ఇక్కడ మీకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ ఏంటో ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి, వర్డ్స్లో చెప్పండి. numbers which are 3 multiples and 4 multiples. అక్కడ మైనస్ 54 ఎందుకు చేసాం? 54 సబ్ట్రాక్షన్ ఎందుకు చేశాము? కామన్ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. 12 మల్టిపుల్స్ అనేవి 3లోనూ కవర్ అయినాయి, 4లోనూ వచ్చినాయి, 2 సార్లు వచ్చినాయి కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. అవునా? అంతవరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్లో పర్టికులర్గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి 12 మల్టిపుల్స్ అవ్వకూడదని చెప్పారు కాబట్టి మళ్ళీ 54 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కదా. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 2 times, విచ్ ఈజ్ 108. అర్థమైందా? రైట్. ఇక్కడ కమాన్, 116 minus 32. If you calculate this, then you will get the answer. (270 minus 84). Answer 186. సో ప్రతిసారి ఇంత పెద్దది లెందీగా చేయాలా? అక్కర్లేదండి. ఇంతకుముందు ఇట్లాంటి క్వశ్చనే నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, నాట్ డివిజిబుల్ బై 4 వచ్చింది. గుర్తుందా మీకు ఒకసారి? అప్పుడు ఎలా చేసామో గుర్తుందా? మర్చిపోయారు. ఎట్లయితే సేమ్ 650 అనే ఉంది. 650లో హౌ మెనీ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3 అండ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4? ఇలా అయితే ఏం చేస్తాం? నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, ఫర్ ఎవ్రీ 3 numbers హౌ మెనీ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3? 1. అండ్ హౌ మెనీ ఆర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3? 2. అంటే 650 into 2/3. They are not divisible by 3. Correct? And for every 4 numbers, how many are divisible by 4? And how many are not divisible? Into 3/4. 3 gets cancelled 2 times, which is equal to 650. ఇక్కడ కూడా ప్రతిసారి 650 క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు, రేంజ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చెప్తా వినండి. కాకపోతే ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ లైక్ 186, 187, 185, 184. If options are like this, you have to use this method only. There is no other way. ఎందుకంటే అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాల్సింది. ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, దూరంగా ఉన్నాయా? రైట్. ఇక్కడ నాకు రేంజ్ వస్తే సరిపోతుంది. ఆ రేంజ్ కావటానికి నేనేం చేస్తానంటే, ఈ ప్రాసెస్ చేస్తే లెందీ అవుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ అబ్జర్వ్ ద రేంజ్ హియర్. 200 to 650. వాట్స్ ద రేంజ్? మాట్లాడాలి. 450. And I want to calculate how many are not divisible by 3 and not divisible by 4. Okay. Not divisible by 3, which is 2/3 only. I've already explained. Not divisible by 4. How much fractional part? మాట్లాడాలి. 2 how many times? 2 times. 450 by 2. How much? 225. అవునా? ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో 3 తోటి 4 తోటి డివిజిబుల్ అవ్వాలా, డివిజిబుల్ అవ్వకూడదా? డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 225 ఏంటి? నాట్ డివిజిబుల్. అవునా? సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా సరే మనకు వచ్చేది రిమైనింగ్ 225 అనే కదా. సో ఈ డిఫరెన్స్ 225 ఏంటి? విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3 అండ్ ఇప్పుడు దీనిలో నుంచి మనకి నాట్ డివిజిబుల్ బై 12 తీసేయాలి. అవునా కాదా? నాట్ డివిజిబుల్ బై 12 అంటే 450లో నుంచి డివైడెడ్ బై 12 కదా. 12 3 times 36, 90 by 12 approximately 7 times. Correct. Answer 188. Answer is approximate to 188, but that is not the exact answer because we are trying to identify only the range. మీకు అర్థమైందా? 200 650 సపరేట్గా మనం తీసుకోలేదు. మనం తీసుకున్నది ఏంటి?
రేంజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాదు, అప్రాక్సిమేషనే వస్తుంది. ఆన్సర్ 188కి దగ్గరలో ఉండాలి. ఒకటో రెండో ఎక్కువ తక్కువ అక్కడే దగ్గరే ఉంటుంది. ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఒక్కటే ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? నేను ఈ మెథడ్ వర్కౌట్ అవ్వదు ఒక దగ్గర అని చెప్పాను. ఎక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు? ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, డూ రిమెంబర్. ఇఫ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్, వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్, డోంట్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. Go with 200 separately, 650 separately, and then identify the actual answer. Okay, right. This one మాట్లాడాలి. ఎస్ అనోవా? ఈజీయే కదా. సైన్ కాసు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అమ్మా? సైన్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ వై ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది? ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ 90 degrees. అవునా? అదే చేస్తే ఇక్కడ తీటా ప్లస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, దెన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాట్లాడండి 50. ఆ 50 degrees దీనిలో పెట్టేసి అయిపోద్ది కదా. అక్కడక్కడ తేడాగా చూస్తున్నారు. tan 50 ఎట్లా తెలుస్తుంది అని. అక్కర్లా. tan తీటా మైనస్ 5 అన్నారు అంటే ఎంత? 45. tan స్క్వేర్ 45, 1 sin స్క్వేర్ 30, 1/4, 1/4, 5/4. కరెక్ట్. ఇంతకుముందు చేసాం కదా. కార్డ్ ఇంటర్నల్గా బైసెక్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం? కమాన్, ఏంటిది? సర్కిల్. కార్డ్స్ ఇంటర్నల్గా బైసెక్ట్. PQRS. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ M, చెప్పండి. PM ఇంటూ MQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RM ఇంటూ M ఇంటూ S. ఇక్కడ M ప్లేస్లో T ఉండాలనుకుంటా. ఎట్ ఎ పాయింట్ T కదండి, నేను M అని తీసుకున్నా, దట్ హ్యాస్ టు బి T కదా. సో RT ఇంటూ TS ఈజ్ ఈక్వల్ టు PT ఇంటూ TQ. సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే కదా. రైట్. దిస్ వన్ చెప్పాలి. రైట్. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 1 ఉంది. 1ని డినామినేటర్లో ఏముంది చూడండి. డినామినేటర్లో ఏముందండి? ఇన్ ద డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ కొసికెంట్ తీటా మైనస్ కాట్ తీటా. ఇన్ ద న్యూమరేటర్ వాట్ డు వీ హ్యావ్? 1. 1 ఎలా రాయొచ్చు? కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామే కదా. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి వేసినట్లయితే కొసికెంట్ తీటా ప్లస్ కాట్ తీటా ఇంటూ కొసికెంట్ తీటా మైనస్ కాట్ తీటా వస్తుంది. కరెక్ట్. డినామినేటర్లో కొసికెంట్ తీటా మైనస్ కాట్ తీటా ఉంది. క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? ఏం మిగులుతుంది? కొసికెంట్ తీటా ప్లస్ కాట్ తీటా. తర్వాత ఇంకేముంది? నెక్స్ట్ టర్మ్ మైనస్ 1/sin. 1/sin తీటా అంటే కొసికెంట్ తీటా. అవునా? పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? ఏం మిగిలింది? కాట్ తీటా. అవునా? ఏమంటే ఒకసారి క్వశ్చన్కి ముందు ఈ బ్రాకెట్కి ముందేముంది అంటే ఇది 3 కాట్ తీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అవునా? సో కాట్ తీటాని కొంచెం సేపు ఎక్స్ అనుకుంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయిపోతుందా? మైనస్ కామన్ తీసేస్తే కాట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 3 కాట్ తీటా ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీని నుంచి కాట్ తీటా ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమవుతాయి? 1 and 2. సో ఇక్కడ పక్కన మనకి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. పై 180 లెస్ దెన్ తీటా లెస్ దెన్ 270 ఇచ్చారా? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇచ్చారు? తీటా వాల్యూ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే దాని గురించేనేనా? రైట్. సో ఇఫ్ తీటా ఈజ్ మోర్ దెన్ 180 అండ్ లెస్ దెన్ 270, ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్? థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో కాట్ ఏమవ్వాలి? మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? పాజిటివే కదా. సో చచ్చినట్టు 2 వెరిఫై చేయాల్సిందే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఒక్కదాంతో వెరిఫై చేస్తా. కాట్ తీటా 1 ఉంది. ఓకే రైట్. ఏమండి కాట్ తీటా 1 ఉంది అని అంటే 1/1 అనేనా? అంటే హైపోటెన్యూస్ √2 అనేనా? క్వశ్చన్కి రండి. కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా. కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా ఎంత? √2 హోల్ స్క్వేర్ కదా. 2 ప్లస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా √2 హోల్ స్క్వేర్ అగైన్ 2 బై సైన్ స్క్వేర్ తీటా 1/√2 హోల్ స్క్వేర్
1/2. Denominator and denominator goes to numerator. Correct. Tan square theta 1. 8 plus 1. Answer 9 ఉందా? సెకండ్ ఆప్షన్తో పాటు ఇంకా 9 ఎక్కడన్నా ఉందా? మాట్లాడరు. సో కాబట్టి కెన్ వి గో విత్ డైరెక్ట్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ యాజ్ ఫైనల్ ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 9 ఆర్ 15 ఇలా సమ్ అదర్ నెంబర్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకోండి, మీకు అర్థమవుతుందా? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 12 ఉంది కదండి. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 9 ఆర్ 12 అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? కాట్ థీటా 2 ఉంది కదా ఇంకోటి, దాన్ని వెరిఫై చేసి ఇక్కడ వచ్చినట్లుగా 9 లాగా 2 తీసుకుంటే 12 వస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలి. అవునా కదా? రైట్. ఇప్పుడు 9 వచ్చింది మనకి, అది ఒకే ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ వెరిఫికేషన్ కెన్ వి కంక్లూడ్ ద ఆన్సర్? ఎస్. రైట్.